Quick reminder, for the feminine plural, we add the suffix et to the last root letter. And for the masculine plural, we add the suffix ina or una to the last root letter. We add ina or una depending on the grammatical context. Again, for the feminine plural, we add the suffix at. المنافقات المنافقات. And for the masculine plural, we add the suffix ina. المنافقين. Or una to the last root letter. المنافقون المنافقون. الصابرات الصابرات. Patient women. المؤمنات المؤمنات. Believers, women. المسلمات المسلمات. Muslim women. المحصنات المحصنات. Chaste women. الصائمات الصائمات. Fasting women. تائبات تائبات. Repentant women. المتصدقات المتصدقات. Charitable women. الذاكرات الذاكرات. The women who remember Allah often. عابدات عابدات. Worshipping women. المنافقات المنافقات. The hypocrites, women. المشركات المشركات. The polytheistic women.